Hello everyone. Today I am going to talk about the most stressful topic while PG preparation, which is incontinence. First, I will start with stress urinary incontinence. But before understanding any incontinence, we need to understand what is the bladder anatomy, what is a bladder, bladder neck, urethra, what are its different supports, and loss of what creates what. Okay, when I started reading this topic, nor did jbsharma, nor did Shaw's, nor did ChatGPT, Gemini, or Grok help me. So I had to do the scratch work from the beginning. So let me make it easy for you. My presentation might look clumsy, but I'll try to be as in detail as possible. The urinary bladder, it is made up of detrusor muscle, and we have the bladder here and the bladder neck, the urethra. The urethra near the bladder neck will have the internal urethral sphincter, and around the midline of the urethra we have the external urethral sphincter or rhabdosphincter. Okay. Now coming to definition. Definition. Stress urinary incontinence is the involuntary leakage of urine from the external urethral orifice triggered by increased abdominal pressure, sneezing, coughing, laughing, anything. Prevalence is as high as up to 18.9%. I am presenting this information from a Chinese paper, but the reason why I am presenting from here is the anatomical supports have been extremely well explained. Now, previously there used to be some theories that why as to stress urinary incontinence is happening. Kelly said that the open vesicle neck that is present observed in the SUI patients is that the bladder neck is being open all the time, so that is calling SUI. Okay. Or Encoring says that intra-abdominal pressure is not being evenly distributed to the bladder and the proximal urethra, and reduced proper transmission leads to SUI. Okay. And Delancey says hammock theory. There will be certain supports which I will show you how the levator ani, anterior vaginal wall, pelvic fascia, pubourethral ligaments, they all form a hammock-like structure to help maintain the urethral closure and continence. To know the anatomical pathogenesis of SUI, let's begin with that. SUI is mostly caused because of changes in the bladder, neck, urethra and pelvic floor with aging, with childbirth or post radiotherapy or post multiple deliveries. So due to different physiological and pathological influences, anatomical variations occur in the urinary tract that causes SUI. So dividing these into three things. First, the urethra itself. Weakened mucosal sealing function. The urethral dysfunctional urethral sphincter. Reduced urethral wall elasticity. Shortened functional urethral length. Okay. Periurethral structure. Weak bladder neck support. Anterior vaginal wall prolapse. Impaired pelvic fascia and tendinous arch, and weak pubourethral ligaments. Then we can have the nerve factors itself. Now let us go into deep and understand everything. First, I will explain the urethral factors. Okay. Dysfunction or defect of the urethral sphincter. Okay. Now urethra has a muscular layer. It has two components, smooth muscle and striated or skeletal muscle. Okay. The skeletal muscle is the external urethral sphincter. Now along the length of the urethra, there are two layers of muscles, inner longitudinal, outer circular. The inner longitudinal layer, when it contracts, it causes increase in the diameter, expansion in the diameter, and when it relaxes, the urethral lumen is effectively narrowed. Okay. Circular layer, as we can easily encircling the urethra. So when this contracts, it completely closes the urethra. The unique arrangement ensures urethra remains tightly closed during normal conditions. Next, decreased elasticity of the urethral wall.
Now, if the elasticity of the urethral wall will decrease, even when the sphincters act on it, it will fail to comply and it will fail to get compressed and closed. Okay, that is the final meaning of this. There will be more resistance from the tissue. This is mostly seen in patients post radiotherapy. Okay, it is mentioned here, impact of damage. See this, multiple radiotherapy or surgical procedures stiffen the urethral wall, reducing the elasticity and impairing closure capability, and increase the risk of urinary incontinence. It is also seen in postmenopausal women. Okay, declining estrogen levels in postmenopausal women reduce the elastic fibers and collagen production, disrupting urethral closure function and contributing to urinary incontinence. See, before I move forward, imagine this. Urethra is a hollow tube. The tube surrounded by muscles, and it is a very vascular structure. In the submucosa of the urethra, big vessels, in comparison to its size, nice big vessels traverse through the submucosa of the urethra. So the muscular portion of these vessels and the urethra and the circumferential and longitudinal muscles of the urethra. So what they do, there is a good opposition between the two surfaces, anterior and posterior walls. So whenever blood flows nicely through it, so the collapsed vessel will become swollen. That causes occupying of the space, and it helps in opposing both the surfaces. And slow twitching fibers and fast twitching fibers. Slow twitching fibers, what do they do? Coming to slow and fast, in the present skeletal muscle, there will be both slow and fast twitching fibers. Slow twitching fibers, what do? They cause a universal action, means throughout the day, under all circumstances, when you are holding the urine, it slowly transmits impulses and shows slow contraction. And fast twitching fibers, when there is a sudden increase in abdominal pressure, they act quickly and they hold the urethra and they does not let the urine pass. Okay, so this is the thing అన్నమాట. సో ఈ మజిల్ ఫైబర్స్ అన్ని యాక్ట్ చేసిన ఇది ఎలాస్టిక్గా ఉండి కాంప్లైంట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఒక హార్డ్ రిజిడ్ పైప్ని ఇఫ్ విల్ ప్రెస్ అ హార్డ్ రిజిడ్ పైప్, ఇట్ విల్ నాట్ కంప్లై అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ compressed or opposed. Anterior posterior wall won't get compressed and there will not be closure if the elasticity is lost. So that is the factor I am explaining about here. Shortened length of the functional urethra. Okay, see, they found out that increased abdominal pressure causes the bladder neck and proximal urethra to move downward, forming a funnel shape. This shortens the functional urethra and reducing the urethral resistance and hydrostatic pressure, contributing to urinary incontinence. See, if this pipe, only if it is straight and tall, only then it can hold the big load on its head, which is the urinary bladder. If this is only due to descent of bladder and bladder neck, if the urethra is undulating or it is folding upon itself, it will not be able to maintain the pressure. Okay, so importance of the shortened length is, proper functional urethral length is critical for female continence. With the middle part of the urethral sphincter, the thickest segment, it primarily controls the urinary continence. So ఈ మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యురెథ్రాకి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఈ మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యురెథ్రాకి రాప్డో స్పింక్టర్ ఉంటుంది. ఈ రాప్డో స్పింక్టర్కే ప్యూబో యురెథ్రల్ లిగమెంట్స్, పెల్విక్ ఫేషియా, లివేటర్ యానై, ఆల్ దిస్ hammock support gives support to the urethra at the middle part of the urethra. So that proper length must be maintained to allow this to properly protect it. It needs to have some anchoring, no, these slings or these natural hammocks that are present, so that hinges around the middle part of the urethra. So maintaining its length is also important. Now with that we complete the urethral factors. Now what happens if the weak supporting structure of the bladder neck is present? Okay, so when we do an LSCS, we observe that the bladder is not exactly globular. Some part is flat, some part is coming along the anterior wall, some part is towards the uterus. So
while imagining the bladder base, we need to know that the bladder base, now look at this image, the upper portion is globular, the middle portion, banana like portion, that is the base of the bladder, and it will always be flat. Okay. Now after giving that small prelude, understanding the supporting structures. Okay. Weak supporting structure of the bladder neck. The bladder base is nearly horizontal with the bladder neck closed and positioned at the junction of the middle and lower third of the pubic symphysis and above the pubococcygeal line. This is a very important point. This helps us to understand if the bladder neck has descended or not in further investigations. మన దగ్గరకు ఒక పేషెంట్ వస్తే when we prescribe them cystourethrogram, where you inject a dye and you take an X-ray. So what happens is, normally from the lower edge of the pubic symphysis to the coccyx tip, if you draw an imaginary line. Now let me show you in an image. Wait. Yes. See this image? From the lower border of the pubic symphysis to the coccyx. Now imagine one line. Sorry for that. Imagine one line running from the lower border of the pubic symphysis to the coccyx. Now where is the bladder neck and where is the proximal urethra? It is much higher to the imaginary line drawn between the lower border of pubic symphysis and coccyx. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇమేజ్లో బ్లాడర్ నెక్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ ద బిట్వీన్ లోవర్ 1/3 అండ్ 2/3, అంటే కింద నుంచి 33% దగ్గర ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. సో దట్ ఈస్ ద అనటామికల్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ నెక్. సో వెన్ వీ డూ ద సిస్టోయురెథ్రోగ్రామ్, ఆ డిసెంట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, బి ఇమేజ్లో చూడండి, ఇక్కడ మీకు కాకిక్స్ కనిపిస్తుందా? లెఫ్ట్ సైడ్ ముందుకి ప్యూబిక్ సింఫైసిస్ ఉంది. ఈ ఇమాజినరీ లైన్ని ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద కాకిక్స్, దిస్ ఇస్ ద ప్యూబిక్ సింఫైసిస్. దీని నుంచి వెళ్ళే లైన్నే క్రాస్ చేసి వెళ్తుంది. అదే ఇది చూడండి, ఇక్కడ ప్యూబిక్ సింఫైసిస్ ఉంది, ఇక్కడ టిప్ ఆఫ్ కాకిక్స్ ఉంది, దీన్ని క్రాస్ అవ్వలేదు. ఫిగర్ 3లో చూడండి, నా ఏ ఇమేజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ బ్లాడర్ నెక్ డిసెంట్, కానీ బి ఇమేజ్కి ఉంది. సో ఈ పాయింట్ అనేది మనకు ఒక యూస్ఫుల్ పాయింట్. మీరు ఆన్సర్స్లో ఎగ్జామినేషన్లో రాసినప్పుడు రాయండి పాయింట్, మంచి మార్క్స్ పడుతుంది. ఓవర్ యాక్షన్ ఇస్తున్నాను. సరే, అర్థమైంది కదా ఇంత డ్రామా చేశాక. సో నార్మల్ అనాటమీ అదే అనమాట. సో రైట్ దిస్ పాయింట్, వీక్ సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ నెక్. ఓకే, if there is weak support of the bladder neck descends. That is what we are trying to say. And the angle, posterior vesicourethral angle, this is also an important point. The angle between the proximal urethral axis and the bladder base horizontal tangent is normally 90 to 110 degrees. Okay, this ensures optimal urethral closure and resistance when closed at the right angle. Pressure transmission theory. This states that intra-abdominal pressure is evenly distributed to the bladder neck, proximal urethra, maintaining higher intra-urethral pressure than intra-bladder pressure during rest or stress to ensure incontinence. Ensure continence. నా ఫస్ట్ వీడియోస్ అందుకే చాలా మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్యాథోజెనిసిస్? ఇలా వీక్ అయితే ఏమవుతుంది? Weak bladder neck support causes inadequate closure, leading to collapse of the posterior bladder neck wall, downward movement of the bladder neck below the pubococcygeal line, and an increased or absent posterior vesicourethral angle. This disrupts pressure transmission, lowering intraurethral pressure relative to bladder pressure,
reducing continence capacity and causing urinary incontinence. Okay, అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చెప్తాను మీకు. యాంటీరియర్ వెజైనల్ వాల్ సపోర్ట్ ఏంటి మనకి? సో ఇప్పుడు పోస్టీరియర్ వాల్ ఆఫ్ యురెత్రా అండ్ యాంటీరియర్ వాల్ ఆఫ్ యురెత్రా, దే ఆర్ సైడ్ by side structures. So whenever there is anterior vaginal wall defect, any prolapse, so there will be some fascia, right, between the anterior wall of vagina and the posterior wall of urethra. So when the vagina descends, we will have the fascia pulling the urethra also. So this causes the diminution of the angle, vesico-urethral angle. So how does it impact the defective? Directly go to impact of the defect. The defective or prolapsed anterior vaginal wall supports weakens the posterior urethral support, leading to varying degrees of urinary incontinence when abdominal pressure increases. ఇంతకు మించి వద్దు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, ఇంపైర్డ్ integrity of the pelvic fascia and pelvic fascial tendon arch. What is this? Intrapelvic fascia, it is a fibrous connective tissue that covers the pelvic organs, all the pelvic organs, and it stabilizes these organs. Okay. Pelvic fascial tendon arch, a broad aponeurosis band stretching from ischial spine to the ventral pubis. It suspends and fixes the urethra to the anterior vaginal wall, functioning like a hammock cable to maintain urethral and vaginal stability. Functional mechanism. The anterior vaginal wall connects to the ATFP and levator ani muscle via the intrapelvic fascia. Levator ani contraction pulls the vaginal wall, squeezing the posterior urethra through the fascia, increasing urethral pressure for continence. నెక్స్ట్, లివేటర్ అని ఇలియోకాక్సిజస్, ప్యూబోకాక్సిజస్, ప్యూబోరెక్టల్, ఈ 3 మజిల్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 మజిల్స్ కూడా దే క్రియేట్ అ హ్యామాక్. ఓకే, ఈ హ్యామాక్లో ఒక పార్ట్ ఇది ఇంట్రాపెల్విక్ ఫేషియా, వెజైనల్ వాల్ అండ్ లివేటర్ అనేది స్ట్రక్చర్ సపోర్ట్స్ యూరిథ్రల్ స్టెబిలిటీ అండ్ క్లోజర్ ప్రెషర్. ఇదన్నీ ఇప్పుడు మీకు ఇమేజెస్లో చూపిస్తాను నేను. First, PUL, pubo-urethral ligament, connecting between the pubic symphysis and the bladder. Next, ఇంకోండి ఇది PUL, బ్లాడర్ని ఇట్లా సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఆర్కస్ టెండినస్ ఫేషియా పెల్విస్, pubic symphysis నుంచి is going behind up to the rectum, అంటే not up to the rectum, going behind up to the posterior part of the vagina. And then we have the levator ani muscles also here, which is not shown in this image, and pelvic fascia. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, పిఎస్ అంటే ప్యూబిక్ సింఫైసిస్. ఇప్పుడు నేను మీకు 4 ఏవైతే మెన్షన్ చేశానో అవి చూపిస్తాను. ఆర్కస్ టెండినస్ ఫేషియా పెల్విస్, ఇదొక్కటి. ఇక్కడ లివేటర్ మజిల్ ఉండాలి. ఈ లివేటర్ మజిల్ ఇలా ఉంటుంది కదా, మనకి ఇలా ఉంటుంది లివేటర్ మజిల్. ఓకే, అది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు దాని వెక్టర్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ఇది LMA అంటే లివేటర్ మజిల్ యాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్
ట్యూబోయురెట్రల్ లిగమెంట్స్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. నెక్స్ట్ ట్యూబోకాక్సిజియల్ మజిల్, ఇంకో ఇట్లా హ్యామాక్ లాగా దీని చుట్టూ ఉంటుంది ట్యూబోకాక్సిజియల్ మజిల్. ఈ ఆర్కస్ టెండినస్ ఫ్యాషియా పెల్విస్ కూడా అలానే ఉంటుంది. ట్యూబోయురెట్రల్ లిగమెంట్ కూడా అలానే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఈ మనకి ఇవన్నీ తెలుసు కదా, ఇక్కడ 3 మజిల్స్ ఉంటాయి ఎలివేటర్ అనేవి ఉంటాయి. సారీ ఫర్ ద మెస్సీనెస్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో విత్ మీ, అప్పుడే అర్థమవుతుంది. సో ఇది కూడా ఇలా సర్క్యులర్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి కదా ఇటు నుంచి ఇటు. సో ఇవన్నీ హ్యామాక్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాయి. ఎన్ని బూతులు చెప్తారో ఎన్ని బూతులు చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ సపోర్ట్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ మజిల్, నర్వ్స్ ఒకటి చెప్పలేదు. నర్వ్స్ మనకి పారాసింపాథటిక్, సింపాథటిక్ అండ్ సొమాటిక్ ఉంటాయి. పారాసింపాథటిక్ ఏమో we have the nerves from S2 to S4 arising from the ventral nucleus. పారాసింపాథటిక్ అంటే ఏంటి, స్ట్రెస్ లేని టైంలో రిలీజ్ అయ్యేది. సో ఆ టైంలోనే యూరినేషన్ అనేది అవుతుంది. సో ఇది బ్లాడర్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ యూరెథ్రల్ రిలాక్సేషన్ అది కాజ్ చేస్తుంది. సింపాథటిక్ కంట్రోల్ ఏమో T10 to L2. This causes bladder relaxation and urethral contraction to hold the urine. Somatic nervous system supplied by the pudendal nerve. This has both kind of actions, excitation untadi, inhibition kuda untadi sphincter paina. Okay, so ivanni different anatomical factors cheppanu, urethra vi, supporting structures vi and nerve actions cheppanu. So ee nerves ekkadaina damage aina gaani manaki incontinence untadi. How to diagnose? First we need to take careful history. In the past 3 months did she ever leak urine? If yes, was the leak while performing any physical activity? Or you should even cross check if she is having any urge kind of symptoms. You should look for mixed incontinence also, means the patient will have both kind of symptoms while coughing leak and unable to hold urine before going to washroom after getting the feeling of micturating. Next, we need to ask the patient to maintain a voiding diary for 3 to 7 days. This all sounds quite unpractical, but I'm telling for the sake of covering the whole syllabus. The voiding diary says you need to measure how much time of the void she is having, how much volume and how much oral intake of fluid, along with time of sleeping and awakening. And then asking next is past medical history. This seemed to be useful. We have a mnemonic here called diapers. D stands for delirium or dementia or any abnormal mental state. I causing infection like UTI, urethritis. These all cause inflammation and feeling for repeated urination. A, atrophic vaginitis and atrophic urethra or bladder. Atrophic vaginitis and bladder, these are due to postmenopausal changes, and supplementing with estrogen creams can improve the quality of the mucosa and stop the incontinence. Next, we have the psychological factors. Any psychological factors or pharmacological agents, diuretics or anticholinergic drugs. Because anticholinergic drugs, what they will do, they will not allow the proper contraction and relaxation of the bladder, so it can cause urinary retention or functional incontinence. E for endocrine disorders like diabetes. R for restricted mobility. I did not understand this one point, I was not able to get any information regarding it also, but restricted mobility can cause and worsen any physical handicap and more. Okay. S, stool impaction or constipation can worsen UI due to raised intra-abdominal pressure and local irritation and added compression of the bladder wall. While examining a patient, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం ఎగ్జామిన్ చేయాలి. డైపర్స్ నిమోనిక్లో ఉన్నవన్నీ రికలెక్టింగ్. D stands for delirium dementia. I stands for infections. A stands for atrophy. P stands for pharmacological agents, psychological factors. E stands for endocrine. R stands for restricted mobility.
S stands for stool impaction. Probably restricted mobility means the woman who does not move or do some work will not have good muscles. So that can cause this. Next, for writing any gynec examination, start with general examination. Look for obesity in this case, and auscultate heart and lung. Check neurological examination for any neurological deficits. External genitalia examination, speculum examination, vaginal examination. All of this should be done. Important to this case, we need to check for the moisticity of the genitalia. Look for any atrophy. Look for any prolapse, look for any weakened muscular contraction. We need to do the bulbocavernous reflex and also the anal reflex. Okay, coming to investigations. First thing, we need to do urine microscopy, cytology and culture to rule out UTI. Next, Q-tip test. The Q-tip test, it can only detect if there is any hypermobility of the uterus, of the urethra. What is hypermobility? Descent of the bladder neck is only called hypermobility. Upon filling, the urethra will descend down. That can be the cause. So, adi unda leda ani check cheyochu. Next, Marshall-Bonney test. This test is to check if the Burst-Colpo suspension, an operation to treat this, is successful or not. Okay. I don't want to tell how to do this because it's a complex test and not useful practically. I will tell you about the Q-tip test. Normally, Q-tip, the cotton side is put inside the urethra and the woman is asked to perform Valsalva. Okay, when this is performed, in the resting state, Q-tip will be along the axis. On performing Valsalva, it will come to horizontal. But in stress urinary incontinence, it will come upwards towards the examiner. So it is normally 30 degrees down the horizontal. It will come to resting horizontal in normal patients. If there is incontinence, it will come more up due to bladder neck descent. Next, pediatric Foley's test. Upon putting an 8 French Foley's catheter into urethra, the bulb is inflated to 2 ml. Upon removing the catheter easily, in case of inherent sphincter deficiency, the catheter comes out easily. అంటే ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ స్పింక్టర్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటే ఉట్టిగానే వచ్చేస్తుంది బయటికి, రెసిస్టెన్సే ఉండదు. అసలు యూరెథ్రల్ దాంట్లో మజిల్ వీక్నెస్ ఉంటే ఇట్లా అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, అల్ట్రాసౌండ్. పోస్ట్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 150 ml is considered abnormal and needs evaluation. MRAలో ఏమో we can see the pelvic floor muscles if there is any injury to it. Cystoscopy and urethroskopy. It is used to check for any urethral diverticulum, bladder pathology. Okay. And next, సిస్టోమెట్రీ. సిస్టోమెట్రీలో ఏంటి అంటే స్టెరైల్ సలైన్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాం, లోపలికి పంపిస్తాం. ఇఫ్ డ్యూరింగ్ ద ఫిల్లింగ్ ఫేజ్ డిట్రూసర్ కాంట్రాక్ట్స్, ఇట్ షోస్ డిట్రూసర్ ఓవర్ యాక్టివిటీ, దెన్ దేర్ ఇస్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ SUI. ఇది సింగిల్ ఛానల్. మల్టీ ఛానల్లో మనం ఒక ప్రోబ్ వెజైనాలో కూడా పెడతాం. దిస్ వెజైనల్ ప్రోబ్ డిటెక్ట్స్ ద అబ్డామినల్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్, యూరోఫ్లోమెట్రీ. ఎగ్జాక్ట్గా దీంట్లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది బుక్లో ఇవ్వలేదు. నెక్స్ట్, వీడియో సిస్టోగ్రఫీ. ఈ వీడియో సిస్టోగ్రఫీలో ఏంటి అంటే సిస్టోమెట్రీ చేస్తూ రేడియోలాజికల్ ఇమేజింగ్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ అండ్ నెక్ ఆర్ డన్ యూజింగ్ కాంట్రాస్ట్. ఇట్ డెమాన్స్ట్రేట్ ప్రెషర్ స్టడీస్ అండ్ ఆల్సో షోస్ పొజిషన్ అండ్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ నెక్ అండ్ ద యూరెథ్రోవెసికల్ యాంగిల్ ఆన్ ద వీడియో. ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ సింపుల్ సిస్టోమెట్రీ ఇస్ పర్ఫార్మ్ టు డయాగ్నోస్ SUI. ట్రీట్మెంట్లో మనం 6 పాయింట్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ థింగ్, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. తర్వాత కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, తర్వాత డ్రగ్స్, తర్వాత సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్. 4 పాయింట్స్. లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్లో ఫ్లూయిడ్ డిస్ట్రిక్షన్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద కండిషన్ కాజింగ్ ఇంక్రీస్డ్ అబ్డామినల్ ప్రెషర్,
లైక్ వెయిట్ రిడక్షన్, స్టాప్ స్మోకింగ్. ఈ స్మోకింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వీక్నెస్ ఆఫ్ ద మసిల్స్ వస్తుంది. అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్రానిక్ కాఫ్, స్టాప్ డయూరిటిక్స్, హెచ్ఆర్టీ స్టార్ట్ చేయాలి. కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్లో రైట్ అబౌట్ కీగల్స్ ఎక్సర్సైజ్, బ్లాడర్ ట్రైనింగ్ ఆర్ బ్లాడర్ డ్రిల్ యూజింగ్ వెయిటెడ్ వెజైనల్ కోన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఏం రాయకండి, వద్దు. డ్రగ్స్కి వచ్చేసి డిలాక్సిటీన్ 20 mg పర్ ఓరల్ బీడీ అంటున్నాడు, లేకపోతే ఓడి అంటున్నాడు. బట్ దీనివల్ల సివియర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి అబ్బా. నాసియా, ఫెటిక్, డ్రై మౌత్, ఇన్సామ్నియా, సూసైడల్ థాట్స్. నార్మల్గా డిలాక్సిటీన్ డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళకి 10 mg రాస్తారు. దానివల్లనే చాలా డల్నెస్, లెథార్జీ, ఇంప్రాపర్ స్లీప్, అసలు ఎంత పడుకున్నా నిద్ర సరిపోలేనట్టుగా, ఇంకే పని చేసుకోలేనట్టుగా ఉంటుంది. ఇన్ మై వ్యూ నాట్ అ వెరీ గుడ్ డ్రగ్, బట్ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్ ఫర్ స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్. నెక్స్ట్ రైట్ అబౌట్ దిస్ డ్రగ్, మిడోడ్రిన్. ఇట్ ఈస్ అ సెలెక్టివ్ alpha-1 adrenergic receptor and 2.5 mg TID for 3 months. It acts at the rate internal sphincter. And write about this tricyclic antidepressants, they improve SUI symptoms. ఒక పాయింట్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్లింగ్స్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్కి, కానీ దానికి ముందు ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది. దేర్ షుడ్ బి క్లియర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ SUI, పోస్ట్ వాయిడల్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 150, presence of hypermobile urethra which we can confirm by a positive Q test, then positive stress test, and no pelvic organ prolapse more than 1 cm beyond the hymen. ఎందుకంటే అప్పుడు ఫస్ట్ మనం POP కరెక్షన్ చేసుకోవాలి దీనికి డైరెక్ట్ ట్రీట్ చేసే ముందు. నో హిస్టరీ ఆఫ్ ప్రయర్ యాంటీ ఇన్కాంటినెన్స్ సర్జరీ, నో హిస్టరీ ఆఫ్ రాడికల్ పెల్విక్ సర్జరీ, నో న్యూరలాజికల్ డిసీజ్. ఇవన్నీ ఉంటేనే మనం స్లింగ్స్ వేయచ్చు. ఓకే, మిడ్ యూరెథ్రల్ స్లింగ్స్ ఉంటాయి మనకి. దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ట్రాన్స్ ఆబ్ట్యూరేటర్ టైప్, ట్రాన్స్ వెజైనల్ టైప్, బర్డ్స్ కాల్పో సస్పెన్షన్. I will show you videos. This animation is brought to you by the Smart Image Bank. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే చూడండి, ఈ యురెత్రా అండ్ వెజైనా మధ్యలో ఒక చిన్న వర్టికల్ ఇన్సిషన్ ఇస్తున్నారు. A needle will be passed through this incision into your body and out of one of the incisions in your abdomen. A mesh tape attached to the needle will be pulled along this path. Then, a needle attached to the other end of the tape will repeat this procedure on the other side. Tape is going from the Once the tape is in place, your surgeon will adjust it around your urethra to provide support. The ends of the tape will be cut just beneath your skin. At the end of the procedure, the vaginal incision will be closed with sutures, and the pubic incisions may be closed with surgical glue or sutures. After the procedure, the tape will support your urethra and prevent urine leakage. Over time, scar tissue forms around the tape to hold it in place. To find out more about a tension-free... So this tension-free vaginal tape. సో దీనికి ఏమవుతుంది అంటే మనకి చూసారు కదా, వెజైనాలో నుంచి ఒక టేప్ తీసుకెళ్ళి బ్లాడర్ కిందికి వెళ్ళి అరౌండ్ ద యురెత్రా 2 టేప్స్ తీసుకెళ్తారు. 2 ends ఆఫ్ ద టేప్ యాక్చువల్లీ యాంటీరియర్ ఎండ్ ఫస్ట్ అసెండ్ చేస్తారు వెజైనా హోల్ నుంచి, బ్లాడర్ కింద నుంచి అబ్డామినల్ వాల్. సో ఇంకొక ఎండ్ని కూడా అలా తీసుకెళ్ళి తర్వాత ముందుకి పైకి వదిలేస్తారు. సో ఏంటి అంటే ఇందులో బ్లాడర్ కూడా హోల్ పడవచ్చు, యురెత్రా కూడా ఇంజ్యూర్ అవ్వచ్చు. సో సైమల్టేనియస్గా సిస్టోస్కోపీ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ ఆబ్ట్యూరేటర్ టేప్. This animation is brought to you by the Nucleus Medical Art Library, or NMA, where you can download this animation and thousands of medical images and videos created by Nucleus Medical Media to vision into your body and out of one of the incisions in your leaks urine during physical activity. In the description. If you have stress urinary incontinence, your doctor may advise you to have a transobturator tape or TOT procedure. Stress urinary incontinence means your bladder leaks urine during physical activity.
To start the procedure, the surgeon will make 2 small incisions in your groin. Another small incision will be made in your vagina. A needle will be passed through this incision into your body and out of one of the incisions in your groin. A mesh tape attached to the needle will be pulled along this path. Then, a needle attached to the other end of the tape will repeat this procedure on the other side. Once the tape is in place, your surgeon will adjust it behind your urethra to provide support. The ends of the tape will be cut just beneath your skin. At the end of the procedure, the vaginal incision will be closed with sutures, and the groin incisions may be closed with skin glue or sutures. After the procedure, the tape will support your urethra and prevent urine leakage. Over time, scar tissue forms around the tape to hold the tape in place. To find out more about a transobturator tape procedure, talk to your healthcare provider. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇంకొక సర్జరీ చూపిస్తాను. బర్డ్స్ కార్పస్ సస్పెన్షన్. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ చూస్తున్నారా, ఇలానే ఉంటుంది అంతే. ఇందులో ఏంటి అంటే ఒకటి అబ్డామినల్ ఇన్సిషన్ తీసుకున్నారు. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ అబ్డామినల్ ఇన్సిషన్ you don't open the peritoneum, but rather you open the space of Ritzius. Now another assistant will put an instrument, sponge holding forceps, through the vagina. So after already if there is a Foley's catheter present inside the urethra, you can feel it on when you're doing PV examination. So they will direct the portion that is lateral to the Foley's catheter అన్నమాట. Foley's catheterకి పక్కన ఉన్న దాన్ని స్పాంజ్ హోల్డింగ్ ఫోర్సెప్స్ తోటి దే విల్ ప్రెస్ ఇట్. సో ద పర్సన్ డూయింగ్ ట్రాన్స్అబ్డామినల్ సర్జరీ కెన్ సీ దట్ స్వెల్లింగ్ డ్యూ టు ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద స్పాంజ్ హోల్డింగ్ ఫోర్సెప్స్. సో దేర్ దే విల్ టేక్ దిస్ bites. So they will take deep bites and they are lifting the periurethral tissue and they are suturing it to the bone on both sides. This causes lifting and it gives a support. Does not allow descent to fall, or it gives a good angulation and stops incontinence. This has a very good success rate of almost 100%. Sorry, 80 to 100%, not complete 100%. So I hope this helps, and I'm sorry if it doesn't. Excuse me for my immatureness. Thank you.